Hello everyone, how are you? I hope you all are in good of health, and sorry for not sending videos for the past 1 to 2 weeks because I was not feeling well. I got wet in the rain because in Penang it has been raining non-stop for about 2 to 3 weeks. So I got wet in the rain, so you should know what will happen if get wet in the rain. So I was not well, I got fever. Now I'm much better. Alright, anyway, thank you for those who already subscribe, share, comment and likes, and those who haven't, please do so. Thank you so much. Hai kawan-kawan semua, pelajar-pelajar TSUA semua, apa khabar? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka ya. Pertama kali Cikgu Stuba nak minta maaf sebab tak berapa hantar video ya dari minggu lepas hingga minggu ni. Saya rasa minggu lepas ya. Sebab saya demam pasal hujan. Penang hujan tak henti-henti ya 2-3 minggu ni. So kalau basah hujan, so anda tahulah macam mana. Demam. Sekarang I'm much better lah, lebih dah sembuh lah sekarang. So saya akan cuba teruskan dengan video-video, lebih banyak video lah. Alright, so, saya harap anda akan teruskan belajar dengan saya, dan saya pun akan teruskan mengajar anda. Saya harap kamu semua sihat-sihat belaka ya. Saya nak teruskan dengan WH questions di sini. WH questions, which ya, which kalau kita nak tanya tentang yang mana satu, okay, yang mana satu, so kita akan gunakan which, bukan antara dua saja, kerana antara dua ataupun antara banyak-banyak barang ataupun apa-apa benda lah. Alright, so kita mula sekarang. Which of you has a car? Which of you has a car? Halim has a car. Halim has a car. Which of you? Antara kamu siapa yang mempunyai kereta? Antara kamu siapa yang mempunyai kereta? So Halim has a car. Halim mempunyai kereta. Which one will you take? Which one will you take? I will take this one. I will take this one. I will take the blue one. I will take the blue one. So ni saya beri dua contoh ayat ya untuk menjawab lah. Alright, so ikut suka saya, tapi banyak cara dia kan. Which one will you take? Yang mana satu yang kamu akan ambil? Yang mana satu yang kamu akan ambil? I will take this one. Saya akan ambil yang ini. Lalu kita kata yang inilah, this one. I will take this one. Ataupun I will take the blue one. Kalau dia ada macam-macam warna, kita akan sebutkan warna dia. I will take the blue one. I will take the blue one. Saya akan ambil yang warna biru. Right. Go to the next one. Which office is yours? Which office is yours? The one beside the pharmacy. The one beside the pharmacy. My office is beside the pharmacy. My office is beside the pharmacy. So ada banyak cara kita nak jawab ya. Which office is yours? Yang mana satukah pejabat kamu? Yang mana satukah pejabat kamu? The one beside the pharmacy. The one beside the pharmacy. Yang berada di sebelah ataupun tepi lah, tepi pharmacy. Yang berada di tepi pharmacy. Beside lah, tepi ya. My office, ataupun cara lain nak jawab, my office is beside the pharmacy. My office is beside the pharmacy. Pejabat saya terletak di tepi pharmacy. Alright, banyak cara kita nak jawab ya. Next, which is the way to the post office? Which is the way to the post office? This is the way to the post office. This is the way to the post office. Kalau dia tanya dia berdiri kat situ, mungkin pejabat post tu dah dekat tapi dia tak tahu ya. So dia akan tanya jalan mana ke pejabat pos? Jalan mana ke pejabat pos? Jalan inilah ke pejabat pos. Okay, this is the way to the post office. This is the way to the post office. Jalan yang ini ya. Selalu bila orang tanya jalan, kita akan kata pusing kiri, pusing kanan. Alright, kalau kita nak sebut satu tempat tu di sebelah kanan, tapi okay, kita jalan terus, pusing kanan. Selalu kita sebut macam tu kan. So kalau ada 2-3 kanan, macam mana? Kita akan jawab, go straight, take the first right. Kanan yang pertama. Okay, ataupun kalau ada 3 di situ, kita akan kata go straight, turn to the third right. Okay, third right. Belah kanan yang ketiga.
Kadang ada jalan lorong 3 banyak kan, 3 atau 2 kan. So kita jawab macam go straight, okay, turn to the first right, go straight, turn to the second right. Okay, banyak cara kita nak jawab ya. Alright, now continue. Which bag is yours? Which bag is yours? The brown one is my bag. The brown one is my bag. Which bag is yours? Bag yang mana satukah kepunyaan kamu? Bag yang mana satukah kepunyaan kamu? Yours di sini kepunyaan kamu, menunjukkan kepunyaan ya, kamu ya. Saya ulang sekali, which bag is yours? Yours ni kepunyaan kamu. Bag mana satukah kepunyaan kamu? Kalau your kepunyaan kamu, tapi kalau ada yours, theirs, hers selalunya di hujung ayat ya. Okay, saya akan ajar itulah. Senang aja saya akan ajar dalam video yang kemudian ya. Which bag is yours? Bag manakah kepunyaan kamu? The brown one is my bag. The brown one is my bag. Yang berwarna coklat, okay, adalah bag saya. Yang berwarna brown lah, okay, adalah bag saya. Cara jawab, the brown one is mine. The brown one is my bag, ataupun the brown one is mine, ataupun the brown one. Cara ringkas sekali lah, the brown one, okay, pun boleh. The brown one is my bag, ataupun the brown one is mine, ataupun the brown one pun boleh. Ikut cara kita nak jawab lah. Right. Next, which file did your boss ask for? Which file did your boss ask for? Alright, which file did your boss ask for? Which file did your boss ask for? My boss asked for the account file. My boss asked for the account file. Which file did your boss ask for? File yang mana satukah yang bos kamu minta? Okay, file yang mana satukah bos kamu minta? My boss asked for the account file. My boss asked for the account file. Alright. Did ask, tidak ada perubahan ya. Kita tanya tentang masa lepas, so kita guna did. Di sini tak ada masa lepas, sama aja perkataan dia, perkataan asal. Bila jawab kita guna perkataan past tense. Which file did your boss ask for? My boss asked for the account file. My boss asked for the account file. Saya pernah beritahu ya, bila perkataan tu mula dengan E, I, U, the akan kita sebutkan the. Okay, the kita akan sebutkan the. Faham ya? Saya pernah beritahu sebelum ni. Macam di sini, the one mula dengan E, I, U. Kalau yang ni O kan, so the one. Alright, the one beside the pharmacy, the one. Alright, the account file, the account file, because mula dengan A. Ingat ya, semua perkataan mula dengan A, I, U, the kita akan sebutkan seperti the. Right, kita sama balik dengan soalan-soalan yang ada kaitan dengan which, yang mana satu ya. Which documents do you need? Which documents do you need? I need all your personal documents. I need all your personal documents. Which documents do you need? Which documents do you need? I need all your personal documents. I need all your personal documents. Alright, documents, document. Bahasa Malaysia pun sama, tapi ejaan lain lah. Kalau bahasa Malaysia D-O-K-U-M-E-N ya. This is English spelling in English. Documents. Alright, which documents do you need? Which documents do you need? I need all your personal documents. Dokumen manakah yang kamu perlukan? Dokumen manakah yang kamu perlukan? Need, perlukan. I need all your personal documents. I need all your personal documents. Saya perlukan dokumen peribadi kamu. Saya perlukan dokumen peribadi kamu. Right? Personal documents maksud dia dokumen peribadi lah. Personal is peribadi. Alright? Personal documents. Next one. Which laptop would you like to buy? Which laptop would you like to buy? I would like to buy Dell.
I would like to buy Dell. Which laptop would you like to buy? Which laptop would you like to buy? I would like to buy Dell. I would like to buy Dell. Okay, mungkin di situ ada banyak brand laptop ataupun komputer lah, apa-apalah. Alright. So di sini diminta laptop. Which laptop would you like to buy? Laptop mana satu yang kamu hendak beli? So dia jawab, I would like to buy Dell. I would like to buy Dell. So dia hendak beli Dell, dia akan sebut macam tu lah. I would like to buy Dell. Kalau Apple, I would like to buy Apple. Alright. So saya harap anda faham di sini ya. Next, which is your favorite country? London or Australia? Which is your favorite country? London or Australia? Sorry ya, tak cukup tempat tadi. Okay. Which is your favorite country? London or Australia? Yang mana satukah negara kesukaan kamu? My favorite country is Australia. My favorite country is Australia. So kalau orang tanya antara dua ni, anda akan jawab satu daripada ni. Kalau bukan yang ni, anda akan jawab yang lain. So ikut suka. Alright, ikut kesukaan sendirilah. Alright. Which is your favorite country? Negara ya, negara kesukaan. Favorite country, negara kesukaan. Which is your favorite country? London or Australia? My favorite country is Australia. My favorite country is Australia. So yang mana tu negara kegemaran kamu? Mungkin seorang tu dia suka melancong selalu, pergi luar negara, selalu pergi London ataupun Australia. So dia kata yang mana tu negara kesukaan kamu. So dia akan jawab dia suka negara kesukaan dia adalah Australia. Alright. Which is your favorite country? London or Australia? My favorite country is Australia. My favorite country is Australia. Right. Okay, next one. Which color do you choose? Which color do you choose? I choose red. I choose red. Kadang cara jawab tu kamu nak pendekkan ataupun panjangkan ikut suka kamu lah. Okay, which color do you like? Kalau nak jawab secara panjang ikut soalan ni, I would like red color atau I would like to have a red color pun boleh. I choose red. Kadang-kadang orang akan jawab red, itu saja. Okay, which color do you choose? Which color do you choose? Manakah yang kamu pilih? Choose ni pilih ya. Kalau dia akan tanya warna apa yang kamu suka, which color do you like, or which color do you choose? Which is your favorite color? Alright, di sini dia tanya which color do you choose? Kalau warna manakah yang kamu pilih? Choose, pilih ya. I choose red. I choose red. Saya pilih warna merah. Kerana orang akan jawab red, itu saja, merah. Okey, cara dia jawab tu kadang ringkas, kadang panjang. Okey. Right, next, which one is your car? Which one is your car? Mine is blue Honda Civic. Mine is blue Honda Civic. Which one is your car? Yang mana satukah kereta kamu? Mine is blue Honda Civic. Mine is blue Honda Civic. Yang mana satukah kereta kamu? Kepunyaan saya ialah Honda Civic biru, yang berwarna biru lah. Honda Civic biru ya, blue Honda Civic. Which one is your car? Kalau nak jawab secara panjang, my car is blue Honda Civic. Okay, mine. Di sini mine, kepunyaan saya ya. Kereta kepunyaan saya ialah Honda Civic berwarna biru, ataupun my car is pun boleh. Okay. Which one is your car? Mine is blue Honda Civic. Okay. Which one is your watch? Which one is your watch? Mine is orange. Mine is orange. Ataupun my watch is orange. My watch is orange. Ini brand ya. Ataupun Citizen ke apa-apalah. Alright, which one is your watch? Yang mana satukah jam tangan kamu? Mine is orange. Kepunyaan saya ialah orange. Ataupun my watch is orange. My watch is orange. Alright, next one. To which restaurant are you going to? To which restaurant are you going to?
I'm going to the Western restaurant. I'm going to the Western restaurant. To which restaurant are you going to? I'm going to the Western restaurant. Okay, restoran manakah yang kamu hendak pergi? Okay, are you going to? Sekarang lah. To which restaurant are you going to? I'm going to the Western restaurant. Saya pergi restoran barat. That means restoran yang menjual makanan-makanan barat. Mereka mesti jual Western food. Okay. Boleh jawab, I'm going to have Western food at the Western restaurant pun boleh. Okay, yang ni Western restaurant, restoran yang apa menjual makanan-makanan barat lah, macam chicken chop lah, macam-macam lagi ya, spaghetti and all that. Okay, I'm going to the Western restaurant. Atau kalau nak makan, dia tanya kamu hendak makan apa, kamu boleh jawab I'm going to eat Western food. Okay, I'm going to eat Western food. Kalau dia tanya apa yang kamu hendak makan. Okay. Next one, which is your file? Which is your file? The one in black. The one in black. Which is your file? File yang menentukan kepunyaan kamu. File yang menentukan kepunyaan kamu. The one in black. The one in black. Yang berwarna hitam. That means file yang berwarna hitam ya. The one in black. Kerana kita akan jawab the black one. The black one. So banyak cara nak jawab ya. Which is your file? Okay, boleh sebut mine, boleh juga guna perkataan mine. Mine is the black one. Mine is the black one. My file is black in color. So banyak cara nak jawab ya. Alright, pelajar siswa, jom kita sambung. Sambung lagi dengan WH questions. Kali ini dengan whose. Whose kepunyaan siapa. Okay, kepunyaan siapa. Senang sahaja. Okay, whose ya, kepunyaan siapa. Whose book did you borrow? Whose book did you borrow? I borrowed from Devi. I borrowed from Devi. Buku siapakah yang kamu pinjamkan? Buku siapakah yang kamu pinjam ataupun pinjamkan? I borrowed from David. I borrowed from Devi. Buku siapakah yang kamu pinjamkan? Saya pinjam daripada Devi. Okay, saya pinjam daripada Devi. Lihatlah, whose book did you borrow? Did past tense. Okay, tak ada perubahan seperti mana yang saja semasa past tense tu did, do, does. So bila soalan tu soalan kaitan dengan past tense, did tak ada pertukaran. Bila jawab balik dengan past tense. Okay, whose book did you borrow? I borrowed from Devi. I borrowed from Devi. Whose bag is this? Whose bag is this? It is David's bag. It is David's bag. It's mine. It's mine. Whose bag is this? Bag siapakah ini? Atau bag kepunyaan siapakah ini? It is David's bag. It is David's bag. Ini bag kepunyaan David. Okay, it is David's bag. Ini bag kepunyaan bag ini kepunyaan David ya. David's. Okay, bila kita sebut kepunyaan di sini dalam bahasa Inggeris, cuba letakkan masa tulis ya. Kalau tulis boleh bercakap, tak tahulah kan ya. Tak ada, tak perlu. So bila tulis mesti ada apostrophe s ya. David's bag. Kita tak boleh kata David bag, David bag. Ramai suka buat macam tu ataupun cakap begitu. It's David's bag. Make sure ada apostrophe. Kalau koma kat tepi kita panggil koma, yang atas ni apostrophe ya. Apostrophe. Whose bag is this? It is David's bag. Jangan sebut David bag. Okay, it is David's bag. Ataupun kalau kepunyaan saya, it's mine. It's mine. Kepunyaan saya. Okay, whose bag is this? It is David's bag. Ataupun it's mine. Kalau kepunyaan saya akan sebut it's mine ya. Ataupun the bag is mine pun boleh ya. Banyak cara dia. Okay. Whose house did you go to? Whose house did you go to? Alright, again past tense questions. Did. Okay, untuk masa lepas. Go tidak ada perubahan. Bila jawab, go tukar ke went ya. Whose house did you go to? Whose house did you go to? I went to Aisyah's house. I went to Aisyah's house. Ke rumah siapakah yang kamu pergi? Ke rumah siapakah yang kamu pergi? Saya pergi ke rumah
Aisyah. Saya pergi ke rumah Aisyah. Dalam bahasa Inggeris, apostrophe S menunjukkan kepunyaan. Okay. Whose house did you go to? I went to Aisyah's house. I went to Aisyah's house. So apostrophe S ya, yang menunjukkan kepunyaan. Whose camera did you bring? Whose camera did you bring? Lihat tu soalan tentang masa lepas. Lihat di sini. Did kita guna untuk past tense, soalan past tense. Tidak ada perubahan di sini ya. Bila jawab kita perlu tukar. Whose camera did you bring? Whose camera did you bring? I brought my friend's camera. I brought my friend's camera. Bring tukar ke brought sebab past tense ya. Whose camera did you bring? I brought my friend's camera. I brought my friend's camera. Whose umbrella did you take? Whose umbrella did you take? I took my sister's umbrella. I took my sister's umbrella. Payung kepunyaan siapakah yang kamu ambil? Okay, payung kepunyaan siapakah yang kamu ambil? I took my sister's umbrella. I took my sister's umbrella. Saya mengambil payung kakak saya ataupun adik perempuan saya lah. Saya ingat ya, sisters menunjukkan apostrophe S ni menunjukkan kepunyaan. I took my sister's umbrella. Jangan sebut I took my sister umbrella. Salah ya. Sister's umbrella. Faham ya? Whose umbrella did you take? I took my sister's umbrella. Ingat did. Biasanya take tidak ada perubahan. Jawab dengan past tense. Take tukar ke took ya. Sebab soalan dia past tense. Alright, teruskan. Whose letters do you receive? Whose letters do you receive? I receive my brother's letters. I receive my brother's letters. Mungkin masa tu juga. Ini bukan past tense ya. Masa tu juga dia sedang ambil surat dari postman. So kita akan tanya surat apa yang dia terima. Okay. Surat kepunyaan siapa yang awak terima? So dia akan jawab surat-surat untuk abang saya lah. I receive my brother's letters. Surat-surat kepunyaan abang saya. Okay. Surat-surat kepunyaan abang saya. Alright. Whose house do they live in? Whose house do they live in? They live in their uncle's house. They live in their uncle's house. Okay, rumah kepunyaan siapa yang mereka tinggal? Okay, di rumah kepunyaan siapakah yang mereka tinggal? Whose house do they live in? Whose house do they live in? Okay, rumah kepunyaan siapakah yang mereka tinggal? Okay, they live in their uncle's house. They live in their uncle's house. Okay, uncle's house. Okay, live ni siapa nak ajar? Live dengan stay banyak beza dia. Stay kalau kita pergi satu tempat kita tinggal untuk sementara saja. Hotel ke rumah pakcik ke sementara saja kita akan sebut stay. Okay, where do you stay in Penang? Mereka tanya, okay, dekat Penang kat mana kan? Okay, where do you stay in Penang? I stay in my auntie's house in Penang. I stay in my auntie's house in Penang. Kalau nak tinggal sementara saja. Di sini live. Mungkin budak-budak itu siapa ajalah, mungkin mereka memang tinggal dengan uncle mereka okay, di situ. Okay, so kita gunakan live. Kalau tinggal sementara aja kita akan kata stay. Okay, selalunya hotel-hotel ataupun rumah makcik. Selalunya bila kita pergi untuk holidays ya, untuk bercuti kita tinggal sementara balik kan. Yang tu stay. Live tinggal selama-lamanya lah. Untuk buat masa yang lama maksud saya. Okay. Whose house do they stay in? Whose house do they stay in? Ataupun whose house do they live in? They live in their uncle's house. Okay. Kalau mereka tanya stay, tinggal sementara. Kalau live, tempat tinggal mereka yang agak lama lah. Okay. Whose house do they live in? They live in their uncle's house. Kalau stay untuk sementara ya. Whose house do they stay in? They stay in their uncle's house. Mungkin mereka datang untuk bercuti saja. Okay. So kita akan guna perkataan stay. Kalau memang mereka tinggal di situ dari sejak kecil hingga besar mereka tinggal di uncle's house. So kita akan guna live. So ingat ya, live tempat tinggal yang lama, stay tempat tinggal yang sementara bila kita jawab. Okay ya.
Alright, kita sambung sedikit lagi dengan soalan yang ada kaitan dengan whose ya. Whose phone does he use? Whose phone does he use? Does bukan soalan past tense ya, present tense ya. Yang phone yang mungkin selalu digunakan. Okay. Whose phone does he use? He uses his friend's phone. He uses his friend's phone. Okay. Phone kepunyaan siapa yang dia gunakan? Telefon siapa yang telefon kepunyaan siapa yang dia gunakan. Telefon kepunyaan siapa yang dia gunakan ya. He uses his friend's phone. He uses his friend's phone. Lihat di sini. Telefon kepunyaan siapakah yang dia gunakan? Soalan untuk present tense ada does. Sama juga, tak ada pertukaran di sini ya. Simple present tense tak ada pertukaran di sini sebab guna does. Guna did, do ataupun does memang tak ada pertukaran. Ingat ya. Bila jawab kita tukar balik ke simple present tense sebab soalan ni untuk simple present tense kita jawab dengan simple present tense seorang ada as. Okay. He uses his friend's phone. He uses his friend's phone. Dia menggunakan telefon kepunyaan kawannya. Dia menggunakan telefon kepunyaan kawannya. Whose phone does he use? He uses his friend's phone. He uses his friend's phone. Sebab tu saya kata tenses sangat penting. Kalau kita dah belajar tenses, bila kita nak buat exercise yang lain, latihan-latihan yang lain, ia akan menjadi lebih senang dan mudah. Alright, sebab tu fokus tenses dulu. Alright, grammar dulu, lepas tu kita akan belajar yang lain. Ia akan mudahkan pelajaran kita lah. Alright. Okay, next one. Whose address did Rami take? Whose address did Rami take? Rami took John's address. Rami took John's address. Whose address did Rami take? Rami took John's address. Soalan untuk past tense juga. Alamat kepunyaan siapakah yang Rami ambil? Diambil lah, ditulis. That means, okay. Whose address did Rami take? Did. Kenapa untuk past tense, soalan past tense take tak ada perubahan. Bila jawab took. Take, tukar ke took, because this is past tense questions. Okay. Whose address did Rami take? Rami took John's address. Rami took John's address. Okay, Rami mengambil alamat kepunyaan John. Next one. Whose letter does he type? Whose letter does he type? He types his sister's letter. He types his sister's letter. Okay, surat siapakah yang dia sedang menaip? Surat siapakah yang dia sedang menaip? Dia menaip surat-surat adiknya. Okay, dia menaip surat-surat adiknya. Mungkin adiknya tak tahu menaip ataupun mungkin typing dia lambat ke apa. So, abang dia tolong menaip untuk adik dia. Ataupun siapa sajalah. Alright, mungkin abang ataupun okay, father. Alright. Whose letter does he type? He types his sister's letter. He types his sister's letter. Ataupun letters kalau banyak ya. Faham ya? Kerana seseorang tu menaip dia, typing dia cukup pantas ya. Cepat, menaip dengan cepat. Semua orang, bukan semua orang, ramai. Menaip dengan cukup cepat ya typing mereka. Alright, kita ke ayat seterusnya, soalan seterusnya. Whose dress are you wearing? Whose dress are you wearing? Baju siapakah yang kamu pakai? Baju siapakah yang kamu pakai? I'm wearing my new dress. I'm wearing my new dress. Okay. Whose dress are you wearing? I'm wearing my new dress. Kerana seseorang tu pakai baju, kerana dia akan pakai baju adik dia lah, kakak dia lah, kalau sama size kan. So, whose dress are you wearing? Baju siapakah yang kamu pakai? So, sebenarnya baju tu baju baru dia. Okay, I am wearing my new dress. I am wearing my new dress. Saya sedang memakai lah baju baru saya. Saya sedang memakai baju baru saya. Whose house are you going to? Whose house are you going to? I'm going to my neighbor's house. I'm going to my neighbor's house. Mungkin ibu ke siapa sedang keluar. Okay, so kamu akan tanya nak pergi rumah siapa? Okay, whose house are you going to? I'm going to my neighbor's house. I'm going to my neighbor's house. Saya sedang pergi ke rumah jiran saya. Saya sedang pergi ke rumah jiran saya. Neighbors.
Jangan sebut I'm going to my neighbor house. Mesti ada apostrophe S, neighbor's house. Okay. Next, whose cell phone keeps ringing? Whose cell phone keeps ringing? Telefon bimbit lah. Okay. Whose cell phone keeps ringing? Tina's cell phone keeps ringing. Tina's cell phone keeps ringing. Keeps ringing ni yang telefon tu bunyi berterusan. Sebab tu kita sebut keeps ringing. Okay, bunyi tak henti-henti. Okay, whose cell phone keeps ringing? Whose cell phone keeps ringing? Tina's cell phone keeps ringing. Tina's cell phone keeps ringing. Kalau nak jawab secara ringkas, Tina's. Itu saja. Okay, Tina's. Kita boleh tahu kepunyaan Tina. Alright, last one. Whose new car is that? Whose new car is that? That's my colleague's car. That's my colleague's car. Ataupun kalau nak panjangkan lagi, kalau nak ikut soalan tu, that's my colleague's new car. That's my colleague's new car pun boleh. Ataupun that's my colleague's car. Ataupun that's my colleague's. Itu secara ringkas lah. Alright. So saya harap anda semua faham ya pelajaran ni. Okay, lepas ni ada lagi video untuk soalan dan jawapan seperti ni ya. Saya akan sambung lagi. So sabar, belajar dengan sabar. Anda boleh faham ya. Jangan lupa baca dengan suara. Alright, saya akan hantar secepat mungkin. Saya pun dah sihat sekarang. So saya akan hantarlah secepat mungkin. Harap anda semua belajar. Kalau saya pernah beritahu, kalau video tu panjang, anda pause ataupun berhenti sekejap lah. Macam mana pun video tu anda akan dapatkan balik kan. So stop for a while, rehat sekejap. Ramai ada yang tanya, boleh tak saya salin dalam buku? Tak payah tanya actually. Kalau anda salin pun saya tak akan tahu. So tak apa, salin. Kalau anda saja, ikutlah cara mana yang anda senang untuk anda nak salin ataupun nak ikut video. So it's your wish. Okay. Yang penting sekali anda faham apa yang saya mengajar selama ni ya. Itu yang penting bagi saya. Kalau anda faham, itu yang buat saya gembira ya. So kita akan jumpa dalam video yang lain. So saya rasa video ni pun panjang sikit. Kalau nak berhenti sekejap, have some coffee ke, jalan-jalan sekejap ke, jangan jalan keluar rumah lah. boleh saja. Okay ya. So jaga diri. Tolong sangat-sangat ikut SOP. Teruskan belajar dengan saya dan saya akan teruskan mengajar anda. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang telah subscribe, kepada siapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Tolong jaga diri. Okay, minta maaf sekali sebab video saya kurang sebelum ni, dan minggu lepas pun saya tak berapa hantar video. Sekarang saya dah sihat dah. Tapi hujan masih hujan sekarang. Minta tak pasal hujan lagi lah. Alright, jaga diri semua. Kita jumpa lagi. Bye bye. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.